నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ షో. ట్రాన్స్జెండర్స్ ఈరోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపుతున్న అంశం. వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ప్రత్యేకించి ప్రొఫెషనల్గా ఒత్తిళ్ళు ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు ఈ రకంగా ఈల్డ్ అవుతున్నారు, ట్రాన్స్జెండర్స్గా మారాలని అభిలాష వ్యక్తం చేస్తున్నారనే ఒక అబ్జర్వేషన్. దానికేమి సైంటిఫిక్గా ఒక థియరీ లేకపోవచ్చు, కానీ ఒక జనరల్ అబ్జర్వేషన్. ఎక్కువ మంది ఈ వృత్తిపరంగా ఒత్తిళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు, అలాగే వాళ్ళనే కాదు స్టూడెంట్స్లో కూడా ఈ రకమైన ఆలోచన మొదలైంది. మగపిల్లల్లో చూసుకుంటే 16 ఏళ్ళ నుంచి దాదాపు 60 ఏళ్ళ వరకు ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ రకమైన అబ్జర్వేషన్ కనిపిస్తున్నట్టుగా ఎక్కువ మంది వారిని ట్రీట్ చేస్తున్న డాక్టర్స్ చెప్తున్నమాట. మనతో పాటు డాక్టర్ ప్రియా నాయర్ ఉన్నారు, కన్సల్టింగ్ సైకియాట్రిస్ట్. నమస్తే డాక్టర్ ప్రియా నాయర్. హలో, థ్యాంక్ యూ. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇటీవల కాలంలో ప్రత్యేకించి ఐటీ హబ్గా డెవలప్ అవుతున్న హైదరాబాద్లో ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంటే చిన్నపిల్లలు, చదువుకుంటున్న పిల్లలు 10+2 దగ్గర నుంచి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే వారి దగ్గర నుంచి రకరకాల ట్రేడ్స్లో, రకరకాల ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఈ రకమైన ఆలోచన ధోరణి ప్రబలుతోంది. పెళ్ళయి పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు, చక్కటి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా. ఎందుకంటారు ఇది? సో బేసిక్లీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ట్రాన్స్జెండర్ అనేది. సో వీ నీడ్ టు నో క్లియర్ డిమార్కేషన్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ మనకు ఉండాలి. సో ఐమ్ గోనా స్టార్ట్ విత్ దట్. ద బేసిక్, వెన్ వీ రైట్ ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు నేమ్, ఏజ్, సెక్స్ అని ఉంటుంది. సో ఈజ్ ద సెక్స్ సేమ్ యాజ్ జెండర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. సెక్స్ ఇస్ బేసిక్లీ ఒక బయాలజికల్ ఆరిజిన్, మన అనాటమికల్ ఒక బాడీ ఆర్గన్స్ వల్ల వీ డిటర్మైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అనేది. సో జెండర్ బేసిక్లీ వచ్చేసి ద సొసైటీ హౌ వీ మేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కాల్ బాయ్స్ని బాయ్స్ అని, మెన్ జెంటిల్మెన్ అని లేబుల్ చేస్తాము. సో హౌ ద సొసైటీ వాంట్స్ టు ఫ్రేమ్ దట్ ఇండివిజువల్ అనేది, లైక్ యూ వాంట్ టు కాల్ దెమ్ and you want to frame them like boys are supposed to play with toys with gun and car, and girls are supposed to play with Barbie, and our surrounding environment మనం create చేసేది gender. Gender is basically what you feel from inside, nothing to do with anatomy anamata. So that is the difference between a sex and the gender. Yes. So that is what we need to understand. So basically transgender is a term when you want, again we subdivide trans man, trans woman ani, like when a woman wants to feel like a man and when a man wants to feel like a woman. So it's not just in these professions, it's been there always, but now because of the social media. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఇది అన్ని బయటకు వస్తున్న స్టోరీస్. ఇటీవల అంటే 10-15 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంతగా బహుశా బయట కనిపించే విధంగా, అంటే మీరు అన్నట్టు అడ్వాంట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అయి ఉండొచ్చేమో, బట్ ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఉందంటారా ఇది? డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ స్టిగ్మా. ఆ స్టిగ్మా ఇప్పుడు తగ్గుతుంది థ్యాంక్స్ టు ద టెక్నాలజీ. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్, బట్ హౌ టు కమ్ అవుట్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ టెల్లింగ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉండే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. But even as a medical professional, even we are undertrained. Even we are not very much, until the patient వచ్చేటప్పుడు మేము కూడా like okay, this exists, what next to do, ఏ guidelines follow అనేది. ప్రతి పేషెంట్ మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ గ్రౌండ్ కింద. Definitely each patient is different, and even we have to go study further what to do next, because even we are undertrained in that. So it's kind of a challenge, but this is how it is. We have to normalize it. We are in 2022, ఇప్పుడు ఇది normalize చేయాలి. And there are some theories ఎందుకు ఇలా అవుతుంది and what is it, which I will tell further. అంటే ఎట్లా థియరీ అంటే ఏమన్నా దీనికన్నా ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైన్స్ ఉందా అసలు? Scientific, there are a lot of studies. Prenatal androgen study అని చేస్తున్నారు, because of this a hormone called as androgens which increase and decrease. But all these studies have not very it's not proven. It's not like ఇలా ఈ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంటే ఇది అవుతుంది అనే థియరీ, it is still not proven much. As of now, nothing has proved. ఇంకొక సైకలాజికల్గా సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అని దెర్ ఇస్ అ థియరీ, మన అందరిలో ఒక ఫెమినిన్ సైడ్, ఒక మాస్కులిన్ సైడ్ ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్. either you have active masculine side లేకపోతే active feminine side. But these are again the theories which you are formulating thinking that it is because of this. But we have still not yet identified what is that one scientific reason అనేది. Even still it is not proven. అంటే ప్రూవ్ కాకపోవచ్చు, కానీ మీరు చూస్తే దేశం మొత్తం మీద 2 ఎక్స్క్లూజివ్గా ట్రాన్స్జెండర్ క్లినిక్స్ మన స్టేట్లో, తెలంగాణలోనే హైదరాబాద్లో 2 సెటప్ చేసి ఐ థింక్ ఒక 2 years, 1.5 years, 2 years అవుతుంది. అక్కడ పనిచేసే డాక్టర్స్ కూడా
ట్రాన్స్జెండర్స్ అవటం అనేది విశేషం. Yeah. మీరు చెప్తున్నారు ప్రాపర్ స్టడీ అనేది ఇంతవరకు క్యారీ అవుట్ కాలేదు. ప్రాపర్ స్టడీ అనేది ద ఆరిజిన్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దిస్ అనేది, బికాస్ బేసిక్లీ జెండర్, యాజ్ ఐవ్ సెడ్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ త్రూ. And these are the psychological theories from childhood, but all of them mandatory ledu. Like every patient is different, you know. It's not because you have this particular issue ila avutund anedi. There's no particular theory for that. So even still studies are showing, and there are some hormones. Most important ga chese study prenatal androgen excess ane hormone study, which is actually coming through and which proves that maybe because of that this transgender thing is happening anedi undi. రైట్. అంటే సరే, మీరు ఐ థింక్ యు బీన్ కౌన్సిలింగ్ దెమ్. అంటే మీరు ఇందాకే చెప్పినట్టు మేల్ ఫీమేల్ ఎలాగా ట్రీట్ చేస్తాం, వీళ్ళని కూడా అలాగే ట్రీట్ చేస్తూ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారా, లేదా ఎనీ స్పెసిఫిక్గా మీకంటే ఏమన్నా గైడ్ లైన్స్ పెట్టుకున్నారా ఇట్లాగా ట్రీట్ చేయాలి? యా, ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ అ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ యూజువలీ ఫాలో ఇండియన్ సైకాట్రిక్ గైడ్ లైన్స్ కానీ, అండ్ దేర్ ఇస్ అన్ నిమ్హాన్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మాన్యువల్ ఉంది. సో వీ యూజువలీ ఫాలో దట్ గైడ్ లైన్స్, యూనో హౌ టు అప్రోచ్ దీస్ పీపుల్ అనేది. బేసిక్లీ అన్ని గైడ్ లైన్స్ డబ్ల్యూ పాత్ అనే ఒక వరల్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ హౌ టు ట్రీట్ ట్రాన్స్జెండర్ అనే పాత్ గైడ్ లైన్స్ నుంచి వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దెమ్ అకార్డింగ్లీ. ఆ థెరపీ అనేది కూడా ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ నాట్ జస్ట్ ఎ సైకాట్రిస్ట్, involves endocrinologist and a surgeon. It's a teamwork. You have to have a team who discusses mutually like what the patient wants, and కొన్ని క్రైటీరియా కూడా ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వన్ పర్సన్ వచ్చారు చెప్పారు నేను ట్రాన్స్జెండర్ అవ్వాలి అని సడన్ గా వీ కాంట్ రైట్ ఇట్. దెర్ ఆర్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ లైక్ ICD-10 ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ కానీ, DSM మాన్యువల్ అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. అట్లీస్ట్ 6 symptoms ఫర్ 6 months అయినా ఉంటేనే వీ క్యాన్ లేబుల్ దెమ్. వాళ్ళని ట్రాన్స్జెండర్స్ అనొచ్చు, లైక్ వీ కెన్ సే. అండ్ ద టర్మ్ వీ యూజ్ ఇస్ జెండర్ డిస్ఫోరియా. బిఫోర్ యునో కొత్త ICD వచ్చిన ముందు జెండర్ ఐడెంటిటీ డిసార్డర్ అని ఉండే, బికాస్ ఇట్ వాజ్ అ డిసార్డర్. వీ యూస్ టు థింక్ దట్ ఇట్ వాజ్ అ డిసార్డర్, బట్ లేటెస్ట్ ICD లెవెల్లో ఆ డిసార్డర్ అనే టర్మ్ తీసేశారు. ఇట్ ఈస్ జెండర్ డిస్ఫోరియా. డిస్ఫోరియా అంటే బేసిక్లీ మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్, లైక్ యునో వాట్ ఆర్ వి ఫీలింగ్, మిస్ మ్యాచ్ అనమాట. లైక్ యునో ఐ యు మేల్ ఆర్ ఎ ఫీమేల్. సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు అది క్లాసిఫికేషన్లో కండిషన్స్ రిలేటెడ్ టు సెక్షువల్ హెల్త్ అనే దానిలో వచ్చేసింది. సో వీ హ్యావ్ రిమూవ్ ద టర్మ్ దట్ ఇట్స్ అ మెంటల్ హెల్త్ డిసార్డర్. నో, ఇట్స్ నో లాంగర్ ఎ డిసార్డర్. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కండిషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ విచ్ నీడ్స్ హెల్ప్. Only help? Yeah, which needs help. Treatment also, but treatment is like right away you can't push a person into treatment. You have to give them Since time. how long and you have been addressing the issues of transgenders? Yeah, it's been lately since past 2 years. 2 years. I've seen in my OP, like you know, it started oka first na dagar ochina oka student, 16-year-old student. Parents came with different complaint, and he has grown this long hair. He's dressed up as a male. He likes to walk in a feminine way, but the parents were really concerned. Nadakalo kuda because they want to be like a female. That was the main thing. But parents are identify cheyaledu. Like you know, they came with a different they came that he's always inside the room. Eppudu laptop lo untadu. He's not cutting his hair. He's not cutting his nails. Like you know, why is he doing that? Depression lo ellara, which is commonly used. But when I confronted patient to direct maatladinappudu telisinde that he has feelings like this since the age of 10. And now he has decided at the age of 16 that he is very sure he wants to be this, and that's why he is not able to. He's actually studying engineering. Yeah. Okay. So, which branch? And out of curiosity, a branch in computer science or mechanical? No, he is into mechanical. Yeah. Okay.